Good morning, students. So, I hope you had a good weekend, and so let us go back to our course. So, I think in the last class, I've requested all of you uh, to take a printout of the Smith chart. So, just to know, if you have a printout of Smith chart, can you please type yes in the comments so that I can have an idea how many of you are having a printout right now with you? Right. It seems no one from batch 2 has a printout. Okay, so I guess no one in the batch 2 is having a printout. Okay, at least you have a printout by next class so that you can understand, because while teaching the Smith chart, being an online course, there is no other way or a no simpler way to explain you this. Okay, so you better have it. Okay, so let me start. Let us go back to the course. So here the thing is, if you have in the last class, we started talking about how you can map the complex z plane, right? So how you can map the complex z plane onto the complex tau plane, and in fact we ended up with a special kind of chart where all the constant resistance lines in the complex z plane and the constant reactance lines in the complex z plane are mapped as circles in the complex tau plane. Okay, and this mapping, how they are mapped అంటే కాంప్లెక్స్ జెడ్ ప్లేన్ లో కాన్స్టెంట్ లైన్స్ ని కాంప్లెక్స్ టౌ ప్లేన్ లో సర్కిల్స్ కింద ఎట్లా కన్వర్ట్ అయ్యాయో తెలుసుకోవడం కోసం we had done some mathematical analysis, and we try to get the relationship between the complex tau plane and the complex z plane, impedance plane ki reflection coefficient planes ki. We tried to get a relationship, and we got that relationship, right? In the mathematical analysis, we ended up with circle equations, and with this circle equations we tried to saw the relationship, and we saw that all constant resistance lines in your in your complex z plane are nothing but constant resistance circles in complex tau plane. Okay, so because this is a complex tau plane, so this is a complex tau plane. So basically what you plot on a complex tau plane is a reflection coefficient, but for a given reflection coefficient, say for example if I plot a point here, okay, so for this value of reflection coefficient I can estimate what can be its resistance by simply seeing at its the resistance circle. So under complex tau plane method, from the value of the reflection coefficient, I can always calculate what is the value of the impedance by using the formula that is tau is equal to z dash minus 1 by z dash plus 1, which is the normalized impedance load. But instead of using the expression, we are directly giving you the plot there itself so that you can easily find the value of the impedance from the plot. So for example, if you are on this at this point and this point falls on the circle, you can easily say that this reflection coefficient point implies that you are having a load whose R value is equal to 0. Okay, say for example if this point is here, I can say that it is a load for which, or it is an impedance for which the R value is 1 by 3.
So looking at these circles, you can easily say what is a value of, for a given value of the reflection coefficient, what is the value of impedance you are having, or what is the value of resistance you are having. So this is the mapping of constant resistance lines or constant resistance lines on complex tau plane, but we also have mapped the reactance circles, right? So for different values of reactance values, for different values of x, that is r plus jx law, for different values of reactance, we saw that you get a circles like this. And because we are only considering the points, or we are only considering the right half plane, okay, in the complex z plane, we only consider the right half plane, because in the left half plane your r will be less than 0. So we are only dealing with passive loads. So when you consider x equal to constant line, the x equal to constant line might look like this. Okay, so this is x equal to constant line. And in this x equal to constant line, say for example, when I map it onto the complex tau plane, I can get a circle like this. But you can see that these points, okay, these points will be falling inside the circle. So these points will be in the inside the circle like this. Okay, but whereas these points, they will fall on the circle which is outside. Okay, so they might fall on the circle which is outside. So because we are not considering this left half, because in this region the resistance will become negative, so we are only considering the circle, half part of the circle. Okay, so which falls in the modulus of tau equal to 1 region, which falls in this region. Okay, so if you consider only those circles, we got the constant reactant circles on the Smith chart, which look like this. Okay, so this is the equivalent mapping which we have done. So on the top you have constant uh, inductive circles, so because the reactance is positive. In the bottom you have capacitive circles, or we say that it is the reactance is negative, so you call the circles as constant capacitance circles. So these are the things which we have seen. So in the last class we saw that, so every point on the complex z plane can actually mapped into the complex tau plane, and from, if you can imprint this complex z plane points in complex tau plane, then you can have one-to-one correspondence, and you can easily identify what is a for the corresponding value of a load, what can be the reflection coefficient, or for a given reflection coefficient, what is a load another Smith chart method. You can easily go back and forth. Okay, because you have both impedance and the reflection coefficient placed on a same chart, so which is what we call as a Smith chart, right? So that is what we have seen. So so that is a Smith chart. So if you look at your Smith chart, you can see the circles and all. Okay, so the most common thing, uh, so usually if we have to draw a Smith chart, so this is how I will draw. So first I will draw a circle, and then what I will do is I'll draw the other circle which is like this. Okay, because this is a very important circle. So this is r is equal to 0 circle, this is r is equal to 1 circle. Okay, so this point is your origin, of course. So at this point the reflection coefficient goes to 0. Okay, or this is a point where your circuit gets matched. And if you want to draw the reactant circle, I'll draw reactant circles like this. So for this circle, it is nothing but x is equal to +1, and this circle, on the circle, x is -1. Okay, and of course whatever other circles you draw, so if you want to draw other circles, you can also draw a circle like this circle. For this circle, I will definitely know that r will be a number less than 1. Okay, so in the circle r will be, say, some 0.2 or something. If I draw a circle inside like this, I know that this circle will be r greater than 1, that is r is equal to 2 or so. In the same way, if I draw a circle here like this, so this circle will be x, which will be greater than 1, so which is 2. If I draw a circle like this will be a circle, reactant circle, which will be less than 1, which is 0.1 or so, right? So you can see that so understanding a Smith chart is not difficult until unless you don't get the picture of what is this constant resistance circle and these kind of things. Okay, so once we have the idea regarding the how your Smith chart plays out, okay, the other part is to understand what are the outer circles that are present. అంటే మీ స్మిత్ చార్ట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ
కాన్స్టెంట్ సర్కిల్సే కాకుండా బయట కొన్ని స్కేల్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ సమ్ స్కేల్స్ హియర్. So if you open the Smith chart, you can see that there will be some angles and there will be some numbers, okay, and some engravings. I think around there are 1, 2, 3 and 4 scales will be there. Okay, if you look on the outermost piece of your Smith chart, okay, you can look, there are 4 scales. Okay, so let us talk about the scales, what are the scales and all. But before talking about the scales, let me give you once again how you're mapping the complex impedance to complex tau plane. Okay, so if you can imagine, there are 4 regions in our complex Z plane. Okay, so this is the region where 0 less than r less than 1. So in this region, r is always less than 1. In this region, say r is greater than 1. Okay, and in this region it is negative, so we don't care about it. But if you want to map this whole regions, అంటే ఈ regions లో అన్ని points ని complex tau plane లో map చేస్తే they look like this. So I can say that all points which are greater than 1 fall into inside this circle. Resistance value is greater than 1. All points for which the resistance value is less than 1 fall into the circle. So ఇక్కడ first of all నేను r is less than 1, r is greater than 1 అంటున్నా అంటే you need to understand that these are all normalized impedance values. Okay, so ante I can say that in this region, so in this region, the resistance values or the real part of the impedance will be greater than z naught. Okay, so the real part of the impedance will be greater than z naught in this region, and z naught is your characteristic impedance of your line, whereas in this region the real part of z naught will be less than the characteristic impedance. So because we are going to deal with the characteristic impedance, right? So in order to understand whether our loads are greater than the characteristic impedance or depending upon less than the characteristic impedance, they fall in either regions. And of course, for r, if it is a negative number and it is less than 1, it basically falls in this side of the region. And if it is r is completely less than -1, and means it becomes more and more negative, it falls onto the other side of this region. This might not help right now because we are dealing with only passive loads, so you are only concerned with this part of the region. But when you are designing amplifiers or oscillating circuits, and then you might need to have an idea where this negative resistance regions will fall upon. Okay, but anyways, this is for the resistance part. So if you go for the regions, how the regions of I mean the negative regions will be mapped. Okay, I mean not the negative, I mean how the reactive regions will be mapped. So you can also divide the reactive regions into 4 regions like this. So that is for reactance less than 1, for reactance greater than 1. For the same thing goes for the negative values also. Of course, you are primarily interested in this part of the region, means because we are only dealing with passive loads. But if at all, if you ask me where these regions will map, they will be mapping into the complex tau plane in this way. So you can see that all regions for x less than 1 values will be falling in the upper region, means in this region. You can see in this part of the Smith chart, or in this part of the Smith chart, they will be mapping into this region. But in the complex tau plane, they can be mapping into this region. Whereas for x greater than 1, you will be all the values of x greater than 1 will be mapping into this circle. Okay, whereas in the negative region, if x is a number which is, but it is still greater than -1, then I can have a region where it maps into this one, and all points in this region will be mapping into these points in the complex tau plane. Okay, so in the same way, for x greater than 0, they map into the circle. So you can see that depending upon what is the value of x, you can estimate in which region your impedance will be in the complex Z plane. Okay, so keeping these things in mind, so if you think about the Smith chart, as I was saying, these are the basic circles which you need to think about. So the outermost circle is a circle for which the reflection coefficient is 1, and that is a maximum you can get in your passive loads. And in those regions, if you ask me what is the things you need to remember here, so this circle is nothing but r is equal to 1 circle, and inside the circle you can see everywhere r is greater than 1. Okay, whereas outside the circle everywhere r is less than 1, you can see.
But whereas if you look at this one, this is x equal to 1 circle, so you can see that everywhere greater than this, so above this region everywhere x is greater than 1. Okay, and below this region everywhere x is less than 1, you can see. In the same way, for the negative part, this is x equal to minus 1 circle, so greater than means in this region x will be less than minus 1. Okay, but whereas in the outside region x will be greater than minus 1. Okay, so that is what happens. You can see how the various regions can be divided on your Smith chart. Okay, because this means this idea, like which region has what kind of impedances and other, it helps us when we are designing or building matching circuits. Okay, right. So being said that, what are the various regions on the Smith chart? So let us talk about what are the scales that are present on the Smith chart. Okay. So as I was saying, you can see that there are a total of 4 scales on the Smith chart. If you have your Smith chart with you, open the Smith chart and you can see that there are 4 scales. And what what are the things you can see ఆ స్మిత్ చార్ట్ మీద 4 scales మీద కొన్ని వర్డ్స్ రాసి ఉంచారు నాన్న. Something they have written something on the scales. Can you type those things what you are seeing, so that I can know that you are looking at the Smith chart? So there are 4, and of course there are numbers that are printed, but there are some words also printed on the outer scales. Okay, so what you can see on the words on outer scale. If you don't have a Smith chart with you, at least I have sent a image of a Smith chart in your phone to your WhatsApp group, which I think is circulated also. At least you can open the phone and you can zoom it and you can see it. Okay, so I can see a few answers. Very good. So you can see that there is something called angle of transmission coefficient, and there is something called angle of reflection coefficient in degrees. Okay, and there is something like wavelength towards the generator, and there is something like wavelength towards the load. Okay, now. Right. So thank you for answering. So let us see, means what are the statements. First of all, why there are angles and why there are something called wavelength towards and wavelength towards load. Okay. So whenever you say angles, definitely the angles are in degrees. You can see that there are 2 scales which are saying angle of transmission coefficient in degrees and angle of reflection coefficient in degrees. Right. So on the scale, so angle, so we are not dealing with transmission coefficient. Okay, we are dealing with what? Reflection coefficient. Of course, you can always find the transmission coefficient. Sometimes we might be dealing with the transmission coefficients, might not be in this scenario. When you design some amplifiers or so, maybe you deal with the transmission coefficient when you deal with networks, 2-port networks. Okay, so right now we are not dealing with any 2-port networks, so you don't have to worry about the transmission coefficient. What we are worrying about is the reflection coefficient. So in this course, you don't have to worry about the scale that is given for the angle of transmission coefficient in degrees. అంటే ఏంటి? సో స్మిత్ చార్ట్ కి మొత్తం 4 scales ఉన్నాయి. సో ద అవుటర్ మోస్ట్ అంటే ద ఇన్నర్ మోస్ట్ స్కేల్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఇన్ యువర్ కోర్స్ రైట్ నౌ. సో అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, సో మీకు ఏంటంటే
ఇట్లా స్మిత్ చార్ట్ ఉందనుకోండి, దాని చుట్టూరు ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఆర్ 4 scales like this. So there is a first scale, and దాని బయట ఇంకొక స్కేల్ ఉంది, and దాని బయట ఇంకొక స్కేల్ ఉంది. Okay, and there is another scale like this. So I think that is what you see. The first scale indicator is all angles, and those angles are for the transmission coefficient. So you don't need the first scale. First scale అసలు మనం వాడం ఈ analysis లో. అయితే if you go to the second one చూస్తే that is angle of the reflection coefficient in degrees అన్నది, that is a second scale. So that we will use. Okay, and the other 2 scales are ఏంటంటే, ఇంకొక 2 scales ఏంటంటే వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ లోడ్ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ జనరేటర్. అయితే యాంగిల్ స్కేల్ మీద మీరు చూస్తే, యాంగిల్ స్కేల్ మీద నెంబర్స్, ఓకే, దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ 10 కనబడదేమోలేండి, ప్రాబబ్లీ 20, 30, 40, 50, 60 అని. సో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ యూ కెన్ సీ, ఇక్కడ ఎక్కడో 20 అని, ఇక్కడ 30 అని, ఇక్కడ 40 అని, 50 అని, ఇట్లా యాంగిల్స్ రాస్తారు. సో అని ఇక్కడ దాకా వచ్చేటప్పటికి 180 వస్తుంది. ఓకే, అయితే కింద ఏంటంటే నెగిటివ్ యాంగిల్స్ రాస్తారు, -120, -30, -40 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో అయితే మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే, యూజువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టూడెంట్ స్మిత్ చార్ట్ డీల్ చేసేటప్పుడు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, సో వీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ యాంగిల్స్ డెఫినెట్గా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ గేవ్ యూ ద magnitude of reflection coefficient is, or the reflection coefficient is some 0.1 e power j 60 degrees. Okay, so for example e power j 60 degrees అంటున్నాను కాబట్టి, ఓకే, సో కెన్ యూ టెల్ మీ, సో నేను స్మిత్ చార్ట్ని ఇట్లా 4 blocks కింద డివైడ్ చేస్తాను అనుకున్నాను అన్న. సో ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్ అంటాను, ఇది సెకండ్ బ్లాక్, ఇది థర్డ్ బ్లాక్, ఇది ఫోర్త్ బ్లాక్ అనుకున్నాను. ఓకే, సో నేను సమ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ పాయింట్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ j 60 degrees అని చెప్పాను అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ఏ బ్లాక్ లో పడుతుంది అంటారు? మీకు స్మిత్ చార్ట్ లో 60 ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ బ్లాక్, రైట్, ఫస్ట్ బ్లాక్ లోనే కనిపించాలి, రైట్. మీకు సెకండ్ బ్లాక్ లో కూడా 60 కనిపిస్తుంది, కానీ ఇఫ్ యూ సీ సెకండ్ బ్లాక్ లో కూడా ఒక స్కేల్ మీద ఎక్కడో 60 కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ 60 అంటే అది ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్, రైట్. సో యూజువల్గా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టూడెంట్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే 60 ఎక్కడుందో వెతుక్కుంటాడు, వెతుక్కున్నప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ స్కేల్ది 60 దొరుకుతుంది, అది పట్టుకుని డ్రా చేసేస్తారు లైన్, అక్కడ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. మీరు డీల్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ స్కేల్తో కాదు, సెకండ్ స్కేల్తో యాంగిల్స్ డీల్ చేయాల్సింది. ఓకే, so here you can see that the angles are going from 0 to 180 and 0 to -180. Okay, and of course you know that is what happens, right? Because complex reflection coefficient another complex number kabatti, so complex number ni you can always write it as r into e power j theta. So this theta can actually vary, and ee theta ni usual ga you vary it from -pi to pi, right? Ante kada. So andukane mee స్మిత్ చార్ట్ మీద మీకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్స్ అన్నవి దే ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 180 యాజ్ వెల్ యాజ్ 0 to -180, రైట్. సో రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద outermost scale. So your angle, because your reflection coefficient angle basically varies between -180 to 180, so that's why you see all those angles on the స్మిత్ చార్ట్. ఓకే, అయితే బయట ఇంకో 2 స్కేల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, అవుటర్ మోస్ట్ లో 2 స్కేల్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్కేల్లో ఓకే, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఆ బయట ఉన్న 2 అవుటర్ స్కేల్స్ లోని మినిమం 0 కనిపిస్తుంది, మాక్సిమం ఎంత కనిపిస్తుంది? ఓకే, సో 0.5, 0.49 ఉంది, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ అది ఇంకొక పాయింటర్ స్లైడ్ వెళ్తే అది 0 మీద పడుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.5. సో 0.5 అన్నా 0 అన్నా ఒకటే అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఓకే, సో అంటే 0.49 తర్వాత యూ గెట్ 0.5, బట్ ది 0.5 బేసిక్లీ ఫాల్స్ ఆన్ ది 0 అగైన్. సో అందుకని 0 పక్కనే 0.5 పెట్టకుండా అట్లా వదిలేశారు. అయితే ఇదేంటంటే మొత్తం చూస్తానన్న చార్ట్ అంతా అంటే
it starts from somewhere. For example, నేను అవుటర్ మోస్ట్ స్కేల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ద అవుటర్ మోస్ట్ వన్ మీద ఏముంటుందంటే వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ జనరేటర్ అని ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. ఓకే, దాని తర్వాత సమ్వేర్ హియర్ ఐ థింక్ యూ సీ 0.05, అండ్ స్లోలీ ఇఫ్ యూ గో యూ సీ సమ్వేర్ హియర్ 0.1, అండ్ అట్లా వెళ్తూ ఉంటే ఈ పాయింట్కి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడో సమ్ 0.22 ఉందనుకోండి. సో ఈ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సంథింగ్ యూ సీ అరౌండ్ 0.25 అని కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి సంథింగ్ 0.32, ఇక్కడ ఎక్కడో 0.45, ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడికి 0.49 ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నౌ దట్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్ బికమ్ 0.5. వాట్ డూ యూ థింక్ దిస్ 0.1, 0.2, 0.5 అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్ జనరేటర్. అంటే యాక్చువల్గా 0 అంటే దిస్ ఈస్ ద లెంగ్త్, ఇవన్నీ లెంగ్త్స్ అన్నమాట. అంటే ఆర్ యూ సేయింగ్ దట్ సార్ ఇది L is equal to length is equal to 0.1 meters అని అంటే ఈ లెంగ్త్స్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ లెంగ్త్స్. ఇవి ఫిజికల్ లెంగ్త్లు కాదు, ఈ బయట ఉన్న అవుటర్ స్కేల్లో ఉన్నవి దే ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ లెంగ్త్స్. అంటే మీరు మెజర్ చేసే లెంగ్త్లు కాదు. దీస్ వాట్ ఆర్ దీస్ లెంగ్త్స్ అంటే దే ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ లెంగ్త్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 0.05 టైమ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా, దిస్ ఈజ్ 0.1 లాంబ్డా, 0.2 లాంబ్డా, అండ్ 0.25 లాంబ్డా, 0.35 లాంబ్డా, అండ్ 0.45 లాంబ్డా. అంటే ఏంటంటే లాంబ్డా కూడా రాయాలి, లాంబ్డా అక్కడ ప్రింట్ చేయరు. ఓకే, అంటే అక్కడ ఆ స్కేల్ మీద 0.1 అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ 0.1 టైమ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా అని. ఆ స్కేల్ మీద 0.22 లాంబ్డా అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అదే 0.22 అంటే వాడి ఉద్దేశం 0.22 లాంబ్డా అని. అంటే వాట్ యూ కెన్ సీ అంటే ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే బేసిక్లీ 0 లాంబ్డా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా సర్కిల్ మీద మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ అదే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి విల్ బి ఎండింగ్ అప్ ఎట్ 0.5 లాంబ్డా. ఎందుకంటారు? డూ యూ థింక్ ఎనీథింగ్ ఫెమిలియారిటీ హియర్? ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం. రిపీట్ అవుతాయి కదా సార్ లాంబ్డా బై 2 కి ప్రాపర్టీస్. ఇంపెడెన్స్ రిపీట్స్ ఆఫ్టర్. yes, very good. So for every lambda by 2 same properties repeat again or the impedance will repeat again. So the maximum so ఈ లెంగ్త్ అంతా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మూవ్ టువర్డ్స్ జనరేటర్, సో నువ్వు తిరిగే కొద్దీ లెంగ్త్ పెంచే కొద్దీ ఏంటంటే నీ యాంగిల్ ఇట్ స్లోలీ చేంజెస్, రైట్? సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ లోడ్ ఇస్ అట్ దిస్ పాయింట్, సో యాజ్ యూ మూవ్ యూ బేసిక్లీ if you go back to the same point again, so around the circle how much equivalent length you have to walk. అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నువ్వు లైన్ మీద లెంగ్త్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నావు అనుకో, ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్ యువర్ పాయింట్ విల్ బి ట్రేసింగ్ దిస్ పాత్, కాన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ సర్కిల్ పాత్ని ఇట్లా ట్రేస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ అదే పాయింట్ దగ్గర రావడానికి ఓవరాల్గా నువ్వు అసలు ఎంత లెంగ్త్ తిరుగుతావు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద అంటే ఎగ్జాక్ట్గా లాంబ్డా బై తిరుగుతావు. అందుకనే నీ స్మిత్ చార్ట్లో అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి a lambda by 2 length. Okay, and of course there are two ways you can walk on a Smith chart. You can either walk towards a generator or you can walk towards a load, right? So yesterday in the previous classes we were talking about those things, right? So if here is your load, you can go away from the load or you can walk towards for the load. Okay, or going away from the load is nothing but going towards a generator, or means that is what you can see. So when you say it is wavelength towards the generator in the outermost scale, that means you are walking away from the load. అంటే నువ్వు స్మిత్ చార్ట్ ఒకవేళ నువ్వు లైన్ మీద ఇఫ్ యు ఆర్ వాకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లోడ్, దెన్ విచ్ స్కేల్ యూ నీడ్ టు యూస్, అంటే నువ్వు ఏ స్కేల్ వాడుకోవాలి టర్న్ అవడానికి అంటే అవుటర్ మోస్ట్ స్కేల్ యూస్ చేసుకోవాలి. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ అ లోడ్, దెన్ విచ్ స్కేల్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఇస్ యూ నీడ్ టు యూస్ ద స్కేల్ విచ్ ఇస్ the scale which is beneath the outermost scale. Okay, so okay, anyways మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే కొద్దీ you get better understanding regarding which scale you need to use and all. So right now you got an understanding about this angle scale. చెప్పండి అన్న. సార్ ఆ రెండు స్కేల్స్ కి రిఫరెన్స్ లోడ్ నుంచేనా సార్? అంటే ఆ డిస్టెన్స్ అనేది లోడ్ నుంచి తీసుకుంటాం కదా సార్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ నేను L లెంగ్త్ 0.5 లాంబ్డా అని రాశాను కాబట్టి, సో ఇఫ్ ఐ సే L is equal to 0.1 లాంబ్డా, డస్ దట్ మీన్ మన లోడ్ నుంచి 0.1 లాంబ్డా దూరంలో ఉన్నామా సార్ అని అడుగుతున్నాం, అంతే కదా? ఎస్ సార్, అంటే రిఫరెన్స్ ఏది తీసుకుంటాం? రైట్, రిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నది. ఓకే,
యా డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ఇష్యూ. అదే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని లోడ్ దగ్గర నుంచే రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో లోడ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎట్ ఎ వెరీ లార్జర్ డిస్టెన్స్, వేవ్ లెంగ్త్ డిస్టెన్స్, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మూవ్ మెనీ టైమ్స్ ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ నో ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ 0.5 లాంబ్డా సేమ్ థింగ్ రిపీట్స్ అగైన్. ఓకే, సో రిఫరెన్స్ అన్నది ఎక్కడ పెట్టుకుంటే బెటర్ అంటే ఇలా ఆలోచించుకోవచ్చా నేను? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైన్ ఇలా లెంత్ని ఉంది నాన్న. 2 కాంపోనెంట్స్‌గా రాసుకో. Yeah, so for example your length of the line is like the line length, say it is some 2 times of lambda ఉందనుకుందాం. అయితే నేనేమంటా అంటే ఒక లాంబ్డా బై 2 డిస్టెన్స్ తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఎక్కడో ఉన్నాను. ఈ పాయింట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏదో కడుతున్నాను. కట్టినప్పుడు దేర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ సమ్ 1.2 లాంబ్డానే అంత ఉందనుకుందాం. అయితే ఈ 1.2 లాంబ్డా లెంగ్త్ నేను లోడ్ నుంచి 1.2 లాంబ్డా లెంగ్త్ ఉంది అని అనుకునే బదులు ఈ లోడ్ నుంచి ఈ పాయింట్ అన్నది 1.2 లాంబ్డా లెంగ్త్ ఉంది అని అనుకునే బదులు నేను ఇంకోలా కూడా అనుకోవచ్చు అంటున్నాను. ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా, ఈ లోడ్ నుంచి లాంబ్డా దూరంలో నీకు కనిపించే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత? మళ్ళీ లోడ్ మళ్ళీ జెడల్ వస్తుంది. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ మై లోడ్ ఈజ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా, అంటే నా నుంచి 1.2 లాంబ్డా దూరంలో ఉందని అనుకునే బదులు ఇదే సర్క్యూట్ని నేను ఇలా కూడా అనలైజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాను. ఇదే సర్క్యూట్ని ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ ఇక్కడ జెడల్ ఉంది అండ్ నౌ ఐఎమ్ ఎట్ సింప్లీ 0.2 లాంబ్డా డిస్టెన్స్ అనుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే అంటే లోడ్ నుంచి 1.2 దూరంలో ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్. అంటే యాక్చువల్గా లోడ్ నుంచి నా పాయింట్ అన్నది ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే 1.2 లాంబ్డా దూరంలో ఉంది, 1.2 యూనిట్స్ లాంబ్డా దూరంలో ఉంది. కానీ నేను అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఐ కెన్ డూ ద అనాలిసిస్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అట్ 0.2 లాంబ్డా ఫ్రమ్ జెడల్. ఎందుకంటే బికాస్ ఫర్ లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ అగైన్ జెడల్. ఓకే, అంటే 2 లాంబ్డా బైటస్ వచ్చాయి కాబట్టి ద ఈక్వలెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ అగైన్ జెడల్. సో ఇక్కడ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అన్నది ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ద లోడ్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ పుట్ ద లోడ్ అట్ ఎవ్రీ లాంబ్డా బై 2 అట్ ఎనీ లొకేషన్ ఆన్ యువర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో అందుకని ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అన్నది ఎట్లా తీసుకుంటాం అన్నది విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ at any point on the line. Okay, so if I take a transmission like with this and if I connect it to the load ZL, okay, and say this is Z axis and this is Z equal to 0. సో ఇంతకుముందు నేను రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాజ్ ద లెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ రాశాను. లెంగ్త్ ఏంటంటే జెడల్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అన్నది. అప్పుడు రాసినప్పుడు ఐ రోట్ ఇట్ యాజ్ 12. ఓకే, సో 12 టైమ్స్ ఆఫ్ e power minus j2 beta l అని రాశాను. బికాస్ లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూర్ గోయింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ టు ద జెడ్ యాక్సిస్. సో అందుకని మైనస్ ఎల్ అని వచ్చింది. For example, if you want to write the same equation in terms of the z-axis itself, then the same equation becomes e power plus j2 beta z. Okay, so and when you put z is equal to minus l, you basically get this equation. Okay, so I'm using the same means I'm using the first equation, that is using the equation in terms of z so that I can explain you something here. So ikkada chudandi, so the reflection coefficient can always be written as some magnitude of 12 into some e power j theta l అనుకుందాం. ఓకే, సో if this is your reflection coefficient formula, of course we know this formula already. So the question is, so what is the phase of the reflection coefficient? Of course it depends as a function of z. Okay, so it depends as a function of z and at different locations you can have different values of phase. Okay, so beta ante enti, we can write it as 2 pi by lambda and 2 into 2 you get 4. So 4 pi by z by lambda plus theta l is the phase at any location for a reflection coefficient. అయితే నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఏ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్, ఒకవేళ పొజిషన్లో ఒక చిన్న చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద కరెస్పాండింగ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫేస్లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది. సో అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఐ కెన్ టేక్ డెల్టా ది take the derivative or you can take the delta z on both sides. So because
the load is not going to change, delta theta L is not going to change, this goes to 0. So you'll be getting that the phase change for a small change in distance, అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళావు అనుకో, for a small change in a delta z, okay, how much phase change you can have is nothing but 4 pi into delta z by lambda. Okay, so under for example, if you walk a small distance or if you change the distance of lambda by 4 on the line, okay, what is the equivalent change on the angle? So angle ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అంటే you get a change of అంతా 90 degrees వస్తుంది, సారీ lambda by 4 అంటే you get a pi, okay, 180 degrees వస్తుంది. So this is not a new thing, we already saw, means with the help of some examples, lambda by 4 line తీసుకున్నప్పుడు you saw that lambda by 8 line తీసుకున్నాము, అప్పుడు 90 degrees చేంజ్ అయింది యాంగిల్. lambda by 4 తీసుకుంటే you got a change of 180 degrees, and lambda by 2 తీసుకుంటే completely 360 degrees angle తిరిగారు. Okay, so అంటే for a small change in distance, how much angle change will happen in the phase angle change will happen in the complex tau plane ante it is given by 4 pi times of that change in the distance divided by the lambda. Okay, so keeping this in mind, say for example you have some point, okay, smith chart మీద ఏంటంటే for example say you are at a location z is equal to z1 along the transmission line, అంటే ఇట్లా మీ transmission line ఎలా ఉంది నాన్న, okay, and it is connected to the load, say here is your load zl, and say you are actually at a point some z is equal to z1 అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ దిస్ పాయింట్, ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ z is equal to z1 ఎంత వచ్చింది అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గాట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 0.685 e power minus j65 degrees. So if you want to plot this point on the Smith chart, where will be this point? సో ఈ పాయింట్ ఎక్కడుంది అని చూడాలి అంటే మీ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. సో అంటే ఇలా క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే, ఓకే, ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అంటే యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఇస్, ఇప్పుడు నాకు సో మీ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సర్క్యులర్స్ విత్ యూ అండ్ ఆల్, ఓకే, you can what I want you to do is, సో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లోనే ఉంటుంది అన్న డెఫినెట్లీ. సో స్మిత్ చార్ట్ మీద మీరు యాంగిల్ ఏం తీసుకోవాలన్నా అవుటర్ మోస్ట్ స్కేల్ కాదు, అంటే యాంగిల్స్ కాబట్టి లోపల నుంచి సెకండ్ స్కేల్ తీసుకోవాలి. అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ డిగ్రీస్, అండ్ దాని మీద ఎక్కడైతే -65 ఉందో ఆ -65 దగ్గర మీ పెన్సిల్తో యూ పుట్ ఏ మార్క్ దేర్, ఓకే, వేర్ ఎవర్ యూ సా -65, ఓకే, అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టండి. సెంటర్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే యూ డ్రా ఎ లైన్, ఓకే, యూ డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సో దట్ లైన్ ఇంప్లైస్, సో దట్ లైన్ విల్ బి కటింగ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ స్కేల్స్ సమ్వేర్. అవుటర్ మోస్ట్ స్కేల్స్ని ఎక్కడో చోట కట్ చేస్తాయి. అవి కట్ చేసిన చోట వాట్ డూ యూ థింక్, మీకు ఏం నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నది చెప్పగలరా? సో అంటే లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్, ఇది మీ స్మిత్ చార్ట్ నాన్న, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్మిత్ చార్ట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సెంటర్ నుంచి లైన్ డ్రా చేస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద యాంగిల్ విచ్ ఇస్ -65 degrees, ఆర్ మీ దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ ఏ -65 అండ్ డ్రా ఏ లైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో -65 దగ్గర మార్క్ చేసి ఇట్లా లైన్ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఈ కింద ఏంటంటే ఇంకొక 2 స్కేల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ ఒకటి, ఇంకోటి టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ ఒకటి. ఓకే, సో ఈ 2 స్కేల్స్ మీద ఆ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న చోట 2 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ నెంబర్స్ ఏంటి అన్నది చెప్పగలరా? సార్ 0.16, 0.34. 0.34 ఒకటి, ఇంకొకటి 0.16. ఒకటి ఇదేమొస్తుందంటే వేవ్ లెంగ్త్ టువర్డ్స్, ఇది టువర్డ్స్ లోడ్, ఇది టువర్డ్స్ జనరేటర్. ఓకే, సో ఐ మీన్ if you draw a line
ఇట్ యూజువలీ కట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఎక్కడో ఆరిజిన్ నుంచి డ్రా చేసుకుంటూ వస్తే మీ స్మిత్ చార్ట్ని 65 degrees కాబట్టి -60కి -70కి మధ్యలో తీసుకోవాలి కాబట్టి యూ కెన్ సీ ఇట్ అప్రాక్సిమేట్లీ కట్స్ ఎట్ 0.16 ఆర్ 0.34. ఓకే, ఆన్ యువర్ స్మిత్ చార్ట్. సో ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ it. Okay, at least if you don't have the chart with you, at least you can zoom on your phone and you can imagine that there is a line there. Okay, even I know it is difficult to imagine lines. Okay, because there are already many lines on the chart. Okay, that is why I ask you to take a printout, so that makes you easy, that makes the analysis easier. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు చూడండి, సో లైన్ కట్ చేసినప్పుడు నాకు 0.16 దగ్గర కట్ అవుతుంది ఆర్ 0.34 దగ్గర కట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్, so the electrical length of this value is nothing but I can say it is 0.16 lambda, or of course, or I can also take 0.34 lambda. So for example, maybe I'm not considering right now, maybe for now let us not consider the wavelength towards generator scale. If I think about it as wavelength towards scale, అంటే ఏ స్కేల్ కన్సిడర్ చేయాలో నాకు ఇంకా తెలియదు, నేను ఎటు వెళ్తున్నానో ఏం చెప్పలేదు. సింప్లీ ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఇంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది అన్న, ఉంది అంటే ఆ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్కి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్కి length scale meda it is cutting at a point of 0.16 lambda. Okay, so my question is, does this mean that you are actually at a position z equal to 0.16 lambda? అంటే no, అంటే మీరు లోడ్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 0.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ లైన్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుందా సార్ అంటే, ఆర్ జనరేటర్ నుంచి మీరు 0.34 యూనిట్స్ లాంబ్డా దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి లైన్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుందా అంటే కాదు నన్ను. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ? ఎందుకు కాదంటే, మీన్స్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ టెలింగ్ దట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అట్ ఎ లొకేషన్. ఫిజికల్గా మేము నీ లోడ్ నుంచి 0.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలో ఉన్నామని ఇది ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే, బికాస్ యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్ the same phenomena repeats for every lambda by 2. Okay, so ఒకవేళ if you are from the లోడ్ నుంచి జెడల్ అనే లోడ్ నుంచి ఒకవేళ నువ్వు 0.66 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలో ఉన్న నీ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ లైన్ ఇక్కడే ఉంటుంది. అంటే నీ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్కి యాంగిల్ -65 degrees వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు లోడ్ నుంచి I can put 1.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలో ఉన్న నీకు -65 degrees వస్తుంది. నువ్వు లోడ్ నుంచి నువ్వు జెడల్ అనే లోడ్ నుంచి ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ 2.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ డిస్టెన్స్, అప్పుడు కూడా నీకు యాంగిల్ అనేది -65 degrees వస్తుంది. సో అంటే అన్ని కేసెస్లోని -65 ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, సో 0.16 లాంబ్డాకి ఐ జస్ట్ యాడెడ్ 0.5. సేమ్ థింగ్ రిపీట్స్ అగైన్. ఓకే, అంటే ఇఫ్ ఐ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నో వెదర్, అంటే నేను z=z1 అనే పాయింట్ ఏదో పాయింట్ దగ్గర నాకు -65 degrees ఉంది అంటే, దట్ పాయింట్ కెన్ బి మేబీ నేను లోడ్ నుంచి యాక్చువల్గా 0.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2.16 యూనిట్స్ లాంబ్డా దూరంలో ఉండొచ్చు, ఆర్ 0.66 యూనిట్స్ లాంబ్డా దూరంలో ఉండొచ్చు, ఆర్ సింప్లీ 0.16 లాంబ్డా యూనిట్స్ దూరంలోనే ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో విచ్ డిస్టెన్స్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ, but because all these cases will result or give me the same phase angle for my reflection coefficient, because all these values are basically ఏమంటారు దేర్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2, ఆ డిస్టెన్సెస్ మధ్య డిఫరెన్సెస్. సో ఏంటంటే, సో స్మిత్ చార్ట్ మీద మీకు ఇచ్చిన లెంగ్త్ అన్నవి దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద ఫిజికల్ లెంగ్త్ ఫ్రమ్ ద లోడ్. ఓకే, సో నువ్వు ఫిజికల్ లెంగ్త్, లోడ్ మీద ఫిజికల్ లెంగ్త్ కాదు అది. మరి యాక్చువల్ లెంగ్త్ ఏంటో, మనం యాక్చువల్ లెంగ్త్ ఫిజికల్ లెంగ్త్ కాదని చెప్పాను, బట్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ లెంగ్త్స్ కూడా యాక్చువల్ లెంగ్త్ కాదు, దే ఆర్ రిలేటివ్ లెంగ్త్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే రిలేటివ్ లెంగ్త్స్ అంటాము. సో రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి, పోనీ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్. సో ఇట్స్ ఆల్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లోడ్. అయితే ఈ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ని మరి ఎందుకు సార్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ లెంగ్త్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవి నాకు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాయి, హౌ దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ మీ అంటే, సో లెట్ us try to understand how these things will help you. Say for example, same on the same line. Okay, so అదే సేమ్ లైన్ మీద నేను ఏం చేశానంటే, ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఎ న్యూ పొజిషన్. ఓకే, నేను కొత్త పొజిషన్ మీదకి వెళ్ళాను.
సో ఈ పొజిషన్ దగ్గర సే z ఈజ్ ఈక్వల్ టు z2 అనే పొజిషన్ దగ్గర, బట్ I didn't walk more than lambda by 2. I just walked which is less than lambda by 2. నేను నడిచినప్పుడు if I move a small distance which is less than lambda by 2, same if I'm at a new location z is equal to z2 on the line, and at that location say if the reflection coefficient value is 0.684 e power plus j74. So you can see that the magnitude of the reflection coefficient does not change, but what happens now is now you are at an angle of e 74 degrees. So 74 అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ లో పడుతుంది అంటారు? ఫస్ట్ క్వార్టర్. So it will be in the first quadrant. So first quadrant లో 74 ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ 74 అనే పాయింట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని స్కేల్ మీద లైన్ డ్రా చేసి నాకు అక్కడ లోడ్ స్కేల్ మీద వాల్యూ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. సో టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ మీద వాల్యూ ఏమొస్తుంది? సో 74 degrees తీసుకుని, ఓకే, సో 74 దగ్గర లోడ్ స్కేల్ మీద వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 0.1467 లోడ్ స్కేల్ చెప్తున్నారా, జనరేటర్ స్కేల్ చెప్తున్నారా? సార్ 0.352 కంటే కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది సార్. ఓకే, 0.35 తీసుకుందాము. సో 0.35, సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్. ఓకే, టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ మీద ఎంత ఉంది? 0.15. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ యువర్ చార్ట్ ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ దే, అక్కడెక్కడో 70కి 80కి మధ్యలో 74 దగ్గర మీరు ఆరిజిన్ నుంచి లైన్ డ్రా చేసి ఎక్కడ కట్ అయిందని చూస్తే ఇట్ విల్ బి కటింగ్ ఎట్ సమ్వేర్ 0.35 కంటే కొద్ది పక్కన ఎక్కడో కట్ అవుతుంది. సో మేబీ ఐ కెన్ సే దట్ ది ఎలక్ట్రికల్ లెంగ్త్ వాల్యూ ఆర్ సీయింగ్ ఇస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 0.053 ఎంతో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆర్ అదే ఒకవేళ టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ మీద చూస్తే ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ 0.148 అంత ఉందా? ఓకే, అలా అనుకుందాం. 8 కూడా లేదు, దగ్గరగా 7 వేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ చూసాం కాబట్టి రైట్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నాకు ఈ పాయింట్కి కరస్పాండింగ్గా 74 degrees దగ్గర నేను టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ మీద వాల్యూ ఎంత ఉందని చూస్తే ఇట్ ఈస్ 0.353 ల్యాండా. దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నేను లోడ్ నుంచి 0.35 ల్యాండా దూరంలో ఉన్నట్టు కాదు. మరి ఇవి యాక్చువల్ లెంగ్త్స్ కాకపోతే ఈ రెండు లెంగ్త్లు తెలుసుకోవడం వల్ల నాకు తెలిసింది ఏంటి సార్ అంటే ఐ కెన్ సీ దట్ నౌ. ఓకే, సో వాట్ డస్ దిస్ టూ వాల్యూస్ టెల్ మీ? ఈ రెండు వాల్యూస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే, సో ఇఫ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ వాల్యూస్ యూ కెన్ సీ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ 0.13 ల్యాండా, అంతే కదా. సో Z2 లొకేషన్ నుంచి Z1 లొకేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ 0.193 ల్యాండా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటంటే Z1 అన్నది యాక్చువల్గా Z1 నుంచి Z2 పాయింట్కి వెళ్ళడానికి నేను ఎంత దూరం నడుస్తున్నాను? హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐఎమ్ వాకింగ్? ఐఎమ్ వాకింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 0.193 ల్యాండా విత్ టువర్డ్స్ ద లోడ్. అంటే నేను ఇందాక తీసుకున్న అజంప్షన్ తప్పు అన్నమాట. ఇందాక తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటంటే Z1 వెనకాల Z2 ఉంది అనుకున్నాను, కానీ యాక్చువల్గా Z2 ఎక్కడుంది? సో టువర్డ్స్ లోడ్ నేను ఎంత నడిచానంటే 0.17 ల్యాండా నడిస్తే నేను Z2 అనే పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చాను. సో Z1 అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే Z2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది. నేను మీకు ఇచ్చింది ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ నాన్న. అయితే స్మిత్ చార్ట్ని యూస్ చేసుకుని రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ నుంచి యాక్చువల్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద నేను ఎంత దూరం నడిచాను అన్నది స్మిత్ చార్ట్ని యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో స్మిత్ చార్ట్ మీద నాకేంటంటే అక్కడ కొన్ని లెంగ్త్స్ కనిపించినాయి, రైట్. సో అట్ Z ఈక్వల్ టు Z1 0.16 ల్యాండా ఉంటుంది అన్నాను. అట్ Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z2 it will be 0.353 lambda. So how much additional distance I am walking from as I am going from Z1 to Z2 అంటే I basically have to subtract those lengths, right? So if I subtract అంటే సార్ ఇవి యాక్చువల్ డిస్టెన్సెస్ కాకపోవచ్చు కదా, ఈ రెండాట్ల మధ్య ఇంకా ఎక్కువ దూరం ఉండొచ్చా అంటే యా దిస్ డిస్టెన్స్ కెన్ బి ఈవెన్ మోర్. అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2 ఎప్పుడు ఆల్వేస్ పెట్టుకోవచ్చు నన్ను. దిస్ కెన్ బి అంటే
ఐ కెన్ సే ఇలాంటి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ ఉండే పాయింట్స్ మధ్య దూరం అన్నది ఇట్ కెన్ బి ఏదర్ 0.193 లాంబ్డా ఆర్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి 0.693 లాంబ్డా ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 1.193 లాంబ్డా. సో ఈ అన్ని దూరాల మధ్యలోని రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ కి మధ్యలో యాంగిల్ అన్నది ఒకదానికి -65 ఉంటే ఇంకో ఆల్వేస్ 74 degrees ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ రిపీట్స్ అట్ ఏ λ/2 డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకేంటంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐ వాక్డ్ అంటే Z1 నుంచి Z2 అనే లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇందాక ప్రీవియస్లో ఏం చెప్పాను, Z1 నుంచి Z2 అనే పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ డెంట్ వాక్ మోర్ దాన్ λ/2. సో ద డిస్టెన్స్ ఐ వాక్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ λ/2. సో నేను లెస్ దాన్ λ/2 నడిచాను కాబట్టి హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐ వాక్డ్ అంటే ఐ విల్ ఓన్లీ టేక్ ద నెంబర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ λ/2, దట్ ఈస్ 0.193 ఆఫ్ లాంబ్డా. సో అంటే ఇంత లెంగ్త్ నేను నడిచాను. ఇంత లెంగ్త్ ఎటు నడిచాను? టువర్డ్స్ జనరేటర్. అయితే యూ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ విత్ ద టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ ఆల్సో. అంటే దిస్ ఇస్ టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్లో చేశాను అన్న. అయితే ఇదే అనాలిసిస్ నేను టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్లో కూడా చేయొచ్చు. టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ అంటే ఏంటి? టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్లో Z1 పాయింట్ దగ్గర మీకు ఎంత వచ్చింది? Z1 పాయింట్ ఐ థింక్ 0.34 ఎంత వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మీకు Z2 పాయింట్ దగ్గర ఎంత వచ్చింది? Z2 పాయింట్ దగ్గర ఐ థింక్ 0.147 ఎంత వచ్చింది. సో ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఐ థింక్ యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ యాజ్ -0.93 లాంబ్డానే ఎంత వస్తుంది. అంతే వస్తుందా? -0.147 లాంబ్డా ఏనా? అంతే వస్తుందా? 0.14. ఓకే, 0.147 -0.37 లాంబ్డా తీసుకుంటే మైనస్ నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. అంటే నేను Z1 అనే పాయింట్ నుంచి అంటే ఒకవేళ నేను అంటే ఇందాక మీరు అడగచ్చు సార్ ఎందుకు మీరు అంత టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేలే చేస్తున్నారు, టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ కూడా వాడచ్చు కదా అంటే వాడచ్చు నాన్న, స్కేల్ వాడకూడదు అంటారు. టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ వాడినప్పుడు సో Z1 అనే పాయింట్ నుంచి Z2 అనే పాయింట్కి వెళ్ళాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ అని కట్టినప్పుడు Z2 - Z1 చేసినప్పుడు what I'll get is I can see that 0.14 - 0.37 I am getting a negative number. నాకు టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను యాక్చువల్గా జనరేటర్ వైపు వెళ్ళట్లే. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద జనరేటర్ ఆర్ ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద లోడ్. దట్ ఈస్ వై గాట్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. అంతే కదా? సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ say for understanding purpose, okay, so let me take a scenario like this. Say you are at a position, so ఇక్కడ లోడ్ ఉంది. సో లోడ్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా అంటే దిస్ పాయింట్ ఈస్ L is equal to λ/2 పాయింట్ అండ్ ఈ పక్కన ఇంకో పాయింట్ తీసుకుందాం L is equal to λ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సో దిస్ ఈస్ Z1, సో దిస్ Z1 పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ Z2 పాయింట్ అందాం. సో Z1 నుంచి Z2 నడిచాను అనుకున్నాను. నడిచినప్పుడు నేను ఎంత దూరం నడిచాను అంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐ హావ్ వాక్డ్. అంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐ వాక్డ్ అంటే సో ఐ హావ్ వాక్డ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సారీ దిస్ ఇస్ అంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశంలో మై బ్యాడ్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇవన్నీ లోడ్ అన్నది Z ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఉందనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దిస్ విల్ బి Z is equal to -λ/2 అండ్ దిస్ విల్ బి Z is equal to -λ. ఓకే, సో ఇది Z1 ఇది Z2. సో నేను Z1 నుంచి Z2 అనే పాయింట్కి వెళ్దాం అనుకోండి. సో హౌ మచ్ అడిషనల్ డిస్టెన్స్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ λ/2. బట్ ఇఫ్ ఐ am walking from Z2 to -Z1, sorry, if I'm walking from if I have to say that if the same length if I want to say in reverse direction, okay, అంటే నేను టువర్డ్స్ జనరేటర్ అంత నడుస్తున్నా అని అడిగాను అనుకోండి. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ load, but if I ask you the same thing as how much I am walking in towards generator which is in opposite direction, I can say it as a negative number. సో అందుకనే చూస్తే టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్లో మీకు నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనాలిసిస్ అన్నది టువర్డ్స్ జనరేటర్ స్కేల్తో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, యూ గెట్ ఎన్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ నెగిటివ్. దెన్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఓకే అంటే ఈ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ నుంచి ఈ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ మారినప్పుడు యాక్చువల్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద ఐఎమ్ నాట్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద జనరేటర్, ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ లోడ్ విచ్ ఇస్ how much length I'm walking అంటే I'm walking of 0.193 λ units towards the load. Okay,
So you can see that these are all relative distances here. మనం డీల్ చేసేవన్నీ relative distances. ఎందుకంటే because you only travel and for every lambda by 2 same thing repeats again. So that's why we always deal with the relative lengths. Okay, I know it is a confusing one. Okay, but what can I say? Without a Smith chart, it is always difficult to understand. But once you slowly understand these things and the problem solve చేసే కొద్దీ you get better and better understanding. So let me take another point. ఇప్పుడు కొత్తగా నేను ఇంకో పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను అన్న. ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే, say for that point the reflection coefficient at z is equal to z3. Okay, the reflection coefficient is 0.685 and e power minus 112 degrees అన్నాను, minus 112 degrees. సో minus 112 degrees అంటే దాని కరస్పాండింగ్ గా if you look on the Smith chart, okay, you look on the Smith chart and you can see that minus 112 degrees ante it will be cutting at some point towards load point దగ్గర ఎక్కడ అంటే something around 0. ఎక్కడ ఉంది 0.98 దగ్గర ఎక్కడ అవుతుంది. సో 0.94 లాంబ్డా దగ్గర కట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో 0.94 లాంబ్డా దగ్గర కట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు z1 అనే పాయింట్ నుంచి z3 అనే పాయింట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను. am I walking towards the generator or am I walking towards the load? Can you tell me? Towards the generator. Towards generator. So అంటే సార్ యాంగిల్ అనేది ప్రీవియస్. రైట్, సో వాట్ యూ కెన్ సీ ఇస్, సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ z1 నుంచి ఇప్పుడు z3కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ దట్ z1 అనే పాయింట్ మనకి లోడ్ స్కేల్ దగ్గర 0.16 దగ్గర వచ్చింది. z3 అన్నది 0.93 దగ్గర ఉంది, 94 దగ్గర ఉంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది అంటే నేను యాక్చువల్గా టువర్డ్స్ లోడ్ వెళ్ళట్లా, ఇప్పుడు టువర్డ్స్ జనరేటర్ వెళ్తున్నాను. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వే. అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను లెంగ్త్ స్కేల్ మీద చెప్తున్నాను. యూ కెన్ ఆల్వేస్ వర్కౌట్ త్రూ ద యాంగిల్ స్కేల్ ఆల్సో. సో యాంగిల్ స్కేల్ మీద ఎలా వర్కౌట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఇందాక ఫస్ట్ z1 అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది z1 అనే పాయింట్. z2 అనే పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఆ తర్వాత z3 అనే పాయింట్ -111 degrees అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే z1 నుంచి z2కి వెళ్ళడానికి యూ వెంట్ లైక్ దిస్. సో z1 నుంచి z2కి వెళ్ళడానికి యూ వెంట్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. I already told you, if you are moving in a counterclockwise direction, you basically moving in towards load. Adhe for example, if you are walking clockwise direction and angle tagutundi. So it is z1 point. So this was your z1 point. Maybe I'll use different color. So this was your z1 point and this one is your z2 point and this one is your something z3 point. సో z1 నుంచి z3కి వెళ్ళాలి అంటే ఇదిగోండి ఇలా తిరగాలి. ఇలా తిరగాలంటే నువ్వు స్విచ్ చార్ట్ మీద కాంప్లెక్స్ స్టవ్ ప్లేన్ మీద క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతావు. క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నావు అంటే యూఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ జనరేటర్. అదే z1 నుంచి z2కి వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వాక్ లైక్ దిస్. సో దట్ మీన్స్ యూఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ లోడ్. అయితే అది మనకి ఏంటంటే ఫేస్ యాంగిల్, మనకి యాంగిల్ తెలిస్తే అప్పుడు ఫేస్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ టువర్డ్స్ జనరేటర్ నడుస్తున్నానా టువర్డ్స్ లోడ్ నడుస్తున్నానా అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఐ యూజ్ ఇట్ ద లెంగ్త్ స్కేల్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్ and I try to explain you that whether I'm going in clockwise or anti-clockwise using those length scales. Okay, so all those lengths are not absolute lengths, they're all relative distances. Okay, so you should be careful with that. Right, so as I was saying, so on the Smith chart it looks like this. So in one way you're walking towards the generator, another way you're walking towards the load. Okay, so this is the example. So for example నేను ఇంకొక సినారియో తీసుకుంటాను. So at one point on the transmission line, okay, the phase of the reflection coefficient is plus 170 degrees. Okay, so అయితే అది లోడ్ మీద నాకు అది ఆ స్కేల్ నాకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ అంటే +170 అంటే మీరు +170 చూసినప్పుడు మీ స్మిత్ చార్ట్ మీద టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ మీద మీకు ఎంత కనిపిస్తుంది అంటే 0.486 లాంబ్డా కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ చెక్ మీ స్మిత్ చార్ట్ మీద reflection coefficient angle 170 ante I think it will be in the second quadrant. So in the second quadrant somewhere around 170 degrees your length scale will be around 0.486 lambda approximately. Okay, right, so if you check that, so now if you move a short distance, so ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కొంత దూరం నడుస్తానన్నా. ఎటు నడుస్తున్నా అంటే I'm walking towards the load. So still I'm walking towards the load. So on this, say for example transmission line మీద, okay, say I'm at some point
where the angle of the reflection coefficient here, the angle of the reflection coefficient is plus 170 degrees. ఆ తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే నేను కొంత దూరం నడిచాక నా రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్ ఏమైంది అంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ బికేమ్ minus 114 degrees. ఎటు నడిచాను? ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ లోడ్, రైట్? ఐఎమ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ లోడ్. So here is your load. Say for example, somewhere here is your load ZL. Either I'm walking towards the load. So I'm started at this point. ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఆ తర్వాత ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z1 Z2 అనుకుంటే Z1 అనే పాయింట్ దగ్గర నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే ద యాంగిల్ వాజ్ 170 degrees. అయితే Z2 అనే పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పటికి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్ ఎంత అయింది అంటే minus 114 degrees. అయితే minus 114 degrees మీరు స్మిత్ చార్ట్ మీద చూసారనుకోండి. ఓకే, మీరు స్మిత్ చార్ట్ మీద minus 114 degrees ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో మీ స్మిత్ చార్ట్ ఎట్లా ఉంటే ఓకే ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్ minus 114 degrees అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న, యూ కెన్ చెక్. సో minus 144 degrees అక్కడ ఉంటుంది. సో అదేలేండి minus 144 somewhere here you will have it. So if you see the corresponding value of the on the load scale, because నేను ఇక్కడ టువర్డ్స్ లోడే కదా నడుస్తున్నాను. సో టువర్డ్స్ లోడ్ నడుస్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి టువర్డ్స్ లోడ్ నడుస్తున్నప్పుడు టువర్డ్స్ లోడ్ మీద నాకు వస్తున్న పాయింట్ వాల్యూ ఎంత? 0.50 lambda. Can you see 0.50 lambda on your Smith chart? Yes, sir. Okay. So in the towards load scale, you can see 0.50 at minus 144 degrees. So ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే now if you ask me, so this is what you have done. సో ఇనిషియల్గా సమ్ Z ఈక్వల్ టు Z1 పాయింట్ దగ్గర 170 degrees ఉంటే అదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే దిస్ వాల్యూ ఆన్ ద టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ మీద నాకు 0.486 లాంబ్డా వచ్చింది. అదే వేరేస్ టువర్డ్స్ లోడ్ నేను ఎంత నడిచానంటే అడిషనల్గా కొంత దూరం నడిచాక నా యాంగిల్ ఏమైందంటే minus 114 degrees అయింది. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్ minus 114 degrees కాబట్టి సో నాకు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 0.050 వచ్చింది లాంబ్డా. ఇప్పుడు ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఐ హావ్ ట్రావెల్డ్, అంటే ఇక్కడ లోడ్ వైపు నేను ఎంత దూరం నడిచానో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ లెంగ్త్ మైనస్ దిస్ లెంగ్త్. అంటే ఎంత వస్తుంది? యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ నెగిటివ్ ఆన్సర్. నెగిటివ్ ఆన్సర్ వస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే నేను లోడ్ వైపు నడవలేదని. కానీ నేను చెప్తున్నానే నేను లోడ్ వైపే నడిచానని. మరి నేను లోడ్ వైపే నడిచినప్పుడు నాకు నెగిటివ్ ఆన్సర్ ఎందుకు రావాలి? ఐ షుడ్ గెట్ ఎ పాజిటివ్ ఆన్సర్, బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ నెగిటివ్ ఆన్సర్ హియర్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ద ఇష్యూ ఇస్? సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఎందుకు వస్తుందంటే యాక్చువల్గా ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్, సో నేను టువర్డ్స్ లోడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ అట్ ద ఎండ్. ఓకే, సో ఫేస్ యాంగిల్ 170 degrees దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చాక స్కేల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడో సమ్వేర్ 0.49 ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్కేల్ ఎలా ఉండాలంటే 0.5 లాంబ్డా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా. ఆ తర్వాత స్కేల్ ఏంటంటే నేను ఇంకా పెరుగుతున్నాను కదా, ఇంకా లెంగ్త్ దూరం వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 0.51, 0.52, 0.53 అండ్ సో అని అట్లా ఉండాలి స్కేల్ మీద. కానీ స్కేల్ మీద అలా లేవు వాల్యూస్. మన స్మిత్ చార్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇట్ స్టార్ట్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ 0, 0.01, 0.02, 0.03 అని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఓకే, సో ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ 0.486 లాంబ్డా దాకా వచ్చేసాక ఓకే, అంటే అక్కడ ఉన్నాను అనుకుంటే పాయింట్ రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ 0.486 లాంబ్డా ఉంది అనుకున్నప్పుడు నేను కొత్త పాయింట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ క్రాసింగ్ దిస్ లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ ఏంటి? ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నా స్కేల్ అంతా రీసెట్ అయిపోతుంది. కానీ యాక్చువల్గా రీసెట్ అయితే కుదరదు కదా. రీసెట్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ జనరేటర్. సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ స్కేల్ రీసెట్ చేసేస్తాం కాబట్టి. ఎందుకంటే ఈ స్కేల్ ఏంటంటే 0.5 లాంబ్డా తర్వాత మళ్ళీ డ్రా చేయం స్కేల్, బికాస్ ఇట్ రిపీట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 0.5 లాంబ్డా.
సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, సో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే స్మిత్ చార్ట్లో ఎప్పుడైతే నేను టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్లో 0.5 దాకా వచ్చి మళ్ళీ స్కేల్ నేను మళ్ళీ వచ్చేస్తుందంటే, ఈసారి ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే రీడింగ్స్కి ప్రతి చోట 0.5 యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ ఐ క్రాస్ దట్ లైన్ వన్స్ అగైన్, అంటే టువర్డ్స్ లోడ్ స్కేల్ని నేను క్రాస్ చేస్తాను అనుకోండి, ఈ Z1 అనే పాయింట్ నుంచి Z2 పాయింట్కి వెళ్ళేటప్పటికి నేను ఆ లైన్ క్రాస్ చేశాను. సో లైన్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఐ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ షుడ్ ఐ మెజర్ ద లెంగ్త్ అంటే, ఇప్పుడు లెంగ్త్ మెజర్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా మెజర్ చేయాలి. ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే, సో డైరెక్ట్గా ఈ రెండు లెంగ్త్లు పెట్టేసుకుంటే కుదరదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ 0.48 ల్యాండా నుంచి 0.5 ల్యాండా రావడానికి నేను ఎంత లెంగ్త్ నడిచాను అంటే 0.14 లెంగ్త్ నడిచాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే స్కేల్ మీద 0 నుంచి 0.05 ల్యాండా రావడానికి నేను అడిషనల్గా ఎంత లెంగ్త్ నుంచి ఎంత నడిచాను. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే దెన్ ఐ గెట్ ద టోటల్ లెంగ్త్ ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆన్ దిస్ చార్ట్. ఈ చార్ట్ మీద మొత్తం ఎంత నడిచానంటే 0.014 ల్యాండా నడిచాను. ఓకే, అది డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు రాలేదు అంటే, నా లెంగ్త్ స్కేల్ ఏంటి అంటే 0.5 ల్యాండా తర్వాత మళ్ళీ రీసెట్ అయిపోతుంది. సో నువ్వు డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసావు అనుకో, యూ గెట్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. సో అందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ you are dealing with loads or you are dealing with reflection coefficients which are at the edge of your length scales, you should be careful. If they cross, then you should add your lengths by taking them as two subparts. రెండు subparts కింద తీసుకుని యాంగిల్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. So this is one kind of mistake, and this is where you need to be careful while dealing with the Smith chart. So once you cross that 0.5 lambda, you should be careful while dealing with the lengths. Okay, so the total length is, sorry, మొత్తం 0.14 అని రాశాను, మై బ్యాడ్. సో ఓవరాల్గా లెంగ్త్ ఎంత వస్తుంది అంటే 0.064 lambda. So this length is 0.014 and this is 0.050. Overall the length is 0.64 lambda. Okay, so this is about the length scales and all. So you can see that towards generator is nothing but you go in a clockwise rotation, and towards load scale you basically move in a counterclockwise notation. So if you are getting it a positive value, that means you are actually moving towards generator. If you're getting a negative answer, that means you are actually moving towards load. Okay, so these are the things which you need to remember for the outermost scales. Okay, so the next part in this is basically solving some examples. So we'll take some questions. I'll solve around some 5 questions or so using the Smith charts. But to do those things, you basically need these two things with you. Okay, సో మీ దగ్గర ఆ సర్క్యులర్ ఒకటి ఉండాలి, ఆ యాంగిల్ చూడటానికి ప్రొట్రాక్టర్ ఉండాలి, స్కేల్ ఉండాలి. సో దట్ ఆన్ ద స్మిత్ చార్ట్ యూ కెన్ డ్రా దోస్ సర్కిల్స్, కాన్స్టెంట్ విఎస్డబ్ల్యూఆర్ సర్కిల్స్ లేకపోతే రియాక్టెంట్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసి you can do the analysis. So I hope in the next class everyone will bring their own Smith chart, and along with that you have these things so that we can do it. Okay, so మీరు డ్రా చేసి చేస్తేనే తప్ప you can never understand this, how to solve on the Smith chart. Okay, so